Namaste, my dear friends. Welcome to my this funny vlog actually. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. So I'm just showing on this vlog that I bought a new drone and Rode wireless go. So I'm just showing to you that. സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡ്രോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈസ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളതിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഫണ്ണി വ്ലോഗ് ഇട്ടാ. അതും പിന്നെ റോഡ് വയർലെസ് കോയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫണ്ണി വീഡിയോ ഇട്ടാ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്തോട്ടാ. So my dear friends, I'm just showing a first video of unboxing Rode wireless go. സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ റോഡ് വയർലെസ് ഗോ അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് 14,840 രൂപയായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പൈസ കുറവാട്ടോ. So I was just saying that the price difference in between India and Switzerland, because electronics things are cheaper here than India. So that is quite interesting actually. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇട്ടാ. ഡ്രോണും ഇവിടെ നാട്ടിൽ 50,000 രൂപയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ 35,000 രൂപ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു ബോക്സ് ഇട്ടാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെറ്റ്. ഇത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 30,000 ആവുള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതിനും കുറവ്, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ വ്യക്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ പൈസ ഇപ്പോൾ കുറവാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയാണ്, അതൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ചേട്ടാ. So I was saying again about the price of the drone, the price in India and ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഗിംബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും കെട്ടി വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കെട്ടിയൊരു കയറല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഈ ക്ലിപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചാലും മതി, നല്ല റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി. അവിടെ നിസ്സാര പരിപാടിയുള്ളൂ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേണോ അത് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറിങ്ങൾ so easy use to use. Just showing how to connect Rode wireless go with DJI gimbal. Actually so easy. You should try like this. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാസൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ടൗൺ എന്ന് പറയാം, സിറ്റി എന്ന് പറയാം. ടൗൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൗൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ബാസിൽ സിറ്റിയിലത്തെ കുറച്ച് ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി തന്നെ ഇത് സിറ്റിയാണ്. അവിടെ ഒരു പാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരു പാർക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. ശരിക്കും പക്ഷേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മറ്റേ മഞ്ഞുമലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സീനറികളുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം പറഞ്ഞ മാതിരി കീപ് സ്മൈലിംഗ്, ബൈ ബൈ. I was saying on that last video about recording on drone like nice landscape from Switzerland. That's all. Here I am playing with my drone. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രോണായിട്ട് കളിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. So I was just saying that I'm playing with the drone and everyone has got a child inside us.
Yes, it was a very beautiful day playing with the drone and shooting some footages with the drone. First time in my life. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡ്രോൺ കൊണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സാധനം മേടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാസിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ചർച്ചാണത്. ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൂന്തോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തം മൊബൈൽ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇത് 2 റെക്കോർഡിങ് എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ ഡ്രോൺ റെക്കോർഡിങ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ മൊബൈൽ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ വാസ് സെയിങ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ദാറ്റ് where is this place, this is close to Basel railway station, this church, and I was recording with my mobile phone same time when the drone is being recorded. Yeah, it was very fun actually. I was really enjoying, and also it was a very sunny, warm, sunny day. It's a very enjoyable day. So I'm going to make many drone footages in the future because I live in a very beautiful country with very beautiful mountains and landscapes. The country called Switzerland. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ്, ഡ്രോൺ ഫുട്ടേജ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമില്ലേ, പർവ്വതങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലുള്ള അടിപൊളി രാജ്യത്തല്ലേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തട്ടാ. So you were saying that if you still have a space in your folder that like if you still have time to watch, you also can subscribe for some variety. Subscribe my channel for some variety videos. So this channel is about it's all about my passion I'm showing, because I am a yoga teacher, I'm a hypnotherapist, and I have studied Ayurveda, Thai yoga massage, psychotherapy, and also I love traveling, cooking. So this channel is going to be everything. It's going to be very special. I'm going to show all my passion on this channel. So I was saying, oh no, I didn't say about that much about that in my language. So now I will tell in my language, in Malayalam. So സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയുർവേദ, പിന്നെ യോഗ ടീച്ചറാണ്, പിന്നെ സൈക്കോതെറാപ്പി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, ഹെൽത്തി ലിവിങ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചാനലുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒറ്റ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ. സോ ഐ എം ന്യൂ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. സോ slowly I'll be improving my skills on YouTube. So please forgive me if there are some mistakes. Okay, now I'm showing this is the Basel city, not city, I'm sorry, this is the Basel, close to Basel railway station.